Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 12, leçon B. And in this lesson, we'll see together what we call les abrègements de mots. And we'll only focus in this video on les abrègements de mots, but well, the words that will end with O or the sound of O. Okay? So let's start now. Un adolescent, un adolescent, un adolescent, okay? And then in most of the cases when people will speak, they will use un ado, un ado. Okay, so un adolescent will become un ado. Un apéritif will become un apéro. Un apéro. Okay, so un apéritif, un apéro. Une décoration, and it will become une déco. Une déco. Okay, so une décoration, une déco. Une démonstration will become une démo. Une démo. Une démonstration, une démo. Un dictionnaire will become un dico. Okay? Un dico. So one more time, un dictionnaire, un dico. Une exposition will become une expo. Une expo. Un hebdomadaire, so in that case we're talking about the magazine. Un hebdomadaire will become un hebdo. Okay? Un hebdo. So one more time. Un hebdomadaire, un hebdo. Un intellectuel will become un intello. Un intello. Okay, one more time. Un intellectuel, un intello. Un laboratoire will become un labo. Un labo. Personnel will become perso. Perso. Okay, one more time. Personnel, perso. Un professionnel will become un pro. Un pro. Okay, so un professionnel, un pro. Un propriétaire will become un proprio. Un proprio. Okay, so un propriétaire, un proprio. Un restaurant will become un resto. Okay, so you can see that here you've got another way of writing it, okay, but then, well, phonetically it's exactly the same, so un resto, okay, so whether with O or then with AU, but then it's resto, the same way, okay, so un restaurant, un resto. And that's it. If you want more videos, then the YouTube channel is waiting for you, youtube.com/imagier, and then like me on Facebook. I will be so happy, facebook.com/imagier.net. And then if you want more material, then it's right here. Have a great day. Bye bye.